Honorable panel speaker, sir. Sir, I rise to speak on the third batch of 13 demands, sir, relating to irrigation and command area development, Governor and Council of Ministers, General Administration and Elections, Commercial Taxes Administration, Medical and Health, Fiscal Administration, Planning, Surveys and Statistics, Animal Husbandry, Fish and Fisheries, Home, Agriculture, Cooperation, Panchayat Raj, Rural Development and Transport Administration, sir. So, Honorable panel speaker, sir, when I say 13 demands, if I try to squeeze in all my points and speak on a single demand for 5 minutes also, it will take 65 minutes. And I don't think we would be doing real justice to the important aspect of demands in the legislature procedures. Still, we are trying our level best to read all the books and try to gather all the figures and prepare our speeches, sir. So from last 2 or 3 days, sir, the complete demands for all the departments are not being tabled on time. Like yesterday night, I got all the demands at almost, it was 1 o'clock, sir, in the night. And from 1 o'clock till 4:30, I was just reading everything and trying to prepare as much as I can, sir. So through you, my humble request to the government is that kindly, at least next time, let us make sure that the demands are tabled on time, it is received on time, so that we could do some good preparation, sir. Sir, going further ahead, sir, first, going on irrigation and command area development, sir. Honorable panel speaker, sir, the TRS, now BRS government has focused on completion of remodel Kaleshwaram project and major irrigation projects in the state. Beside rejuvenation of minor irrigation tanks under Mission Kakatiya, Kaleshwaram project has been completed in a record time of 3.5 years, and Palamuru Rangareddy lift irrigation project is 60% complete. Other ongoing irrigation projects have been completed. This has resulted in creation of additional ayakat of 20 lakh acres and stabilization of 15 lakh acres. I may recall that the Chief Minister Sahab has pleaded with the 15th Finance Commission to recommend special assistance for the 2 mega irrigation projects, the Kaleshwaram and Palamuru Rangareddy LIS and Mission Kakatiya. The lift irrigation projects are maintained intensive, and the maintenance cost of these projects during the award period of 15 FFC was estimated at rupees 40,169 crore. The state government has requested the commission to support the state by recommending this amount as a maintenance grant, sir. Similarly, for Mission Bhagiratha, which provides pipe water to every household in the state, the maintenance cost is estimated at rupees 12,722 crores for the 5 years for the period of 2020 to 2025, sir. The state has requested the Finance Commission to provide this amount as a grant, sir. The state has also been pleading with the central government to declare Kaleshwaram project as a national project, which would enable it to receive massive central assistance. The state has sought assistance under the central scheme for Palamuru Rangareddy lift irrigation project, sir. So, however, the 15th Finance Commission has recommended state-specific grant of rupees 2,350 crores for the next 5 years, that is for 2021 to 2026, for operation and maintenance of Mission Bhagiratha. The 15th Finance Commission has also recommended any assistance for Kakatiya and for the 2 mega lift irrigation projects, sir. So, Honorable panel speaker, sir, both the Kaleshwaram and Palamuru Rangareddy projects, among other things,
envisage augmentation of water supply to GHMC area to meet the future requirement of this growing metropolis. The state has also proposed a number of other medium and minor irrigation projects as well as lift schemes to serve the rural assembly constituencies across the state. The Andhra Pradesh government is taking up the construction of the Rayalaseema lift irrigation scheme for drawing 3 TMC of water per day from Srisalem reservoir at the depth of 800 feet through Puttireddy-Padu head regulators. So the Telangana government moved the National Green Tribunal, which stayed the construction of RLIP in October 2020. The state has also lodged a complaint against RLIP with the Krishna River Management Board. However, the AP government is making all-out efforts to secure clearances for RLIP, sir. Sir, through you, I request the Honorable Chief Minister Saab to convey an all-party meeting on the issue of RLIP and other such projects taken up by AP government, which have the potential to seriously reduce the allocated share of Krishna waters to Telangana state, sir. Sir, under the 4 phases of Mission Kakatiya, the government has taken up restoration of 27,625 minor irrigation tanks in the 32 rural districts across Telangana at an estimated cost of 9,156 crores. However, the lakes and the other water bodies in the HMDA area, especially in the GHMC area, and peripheral municipality and municipal corporations are not covered under Mission Kakatiya, sir. The HMDA has taken a protection and rejuvenation of the lakes in its jurisdiction, but outside the GHMC area, sir. So, sir, we have also made a request regarding the lake development of Old City, and I hope that the request made by myself and my party for taking up the lakes surrounding the Old City area, in particularly the 3 lakes we have mentioned, sir, 4 lakes, sorry, sir. First was the Miralam Talab, Suramcheru, Guramcheru, and also the Owaisi Hospital Lake over there, sir. So the Lake Protection Committee of the HMDA has notified as many as 2,857 water body lakes and minor tanks, including 23 in Hyderabad district and the remaining in adjoining district. Similarly, the GHMC has notified 185 lakes and 24 mandals in its jurisdiction, sir. Neither the HMDA nor the GHMC have the funds needed to take up the protection, rejuvenation and beautification of the lakes and other water bodies in their jurisdiction, sir. Sir, as a result, many of these water bodies are in a bad shape, and the consequence of such neglect of the lakes in the GHMC and HMDA area are witnessed in the October 2020 floods in parts of GHMC in the wake of torrential rains in the span of a few days, sir. So we all know the breaches of the water bodies such as Suramcheru, Guramcheru, Pallecheru, etc. flooded the nalas passing through the Old City, causing inundation of thousands of houses in several localities, sir. Sir, many poor and lower middle class family bore the brunt of the flooding of their houses and lost their belongings, sir. And in particular, sir, और जब ये तूफान आया था तो मेरा एरिया चंद्रायन गुट्टा हल्का काफी मुतासिर हुआ था पल्लेचेरू और गुरमचेरू तालाब के टूटने से, और उसके बाद में काफी इमदादी काम हुकूमत की जानिब से किया गया और जंगी पैमाने पर किया गया, जिसका मैं ममनून और मशकूर हूं। लेकिन यह भी जरूर कहना चाहता हूं कि हमने पुराने शहर के वो मुसीबत ज़दा लोग जो पानी घरों में दाखिल होने की वजह से अपने रोजमर्रा की चीजों से महरूम हो चुके थे और परेशानी का शिकार थे, तो हमने अपनी जानिब से भी करोड़ों रुपये की इमदाद की, उनको कपड़े दिए, बर्तन दिए, सोने के लिए बिस्तर दिया और फिर पकाने के लिए चूल्हा भी दिया, और जितने भी मुतासिरीन के घरों में जहां पे लाइट उनकी खराब हो गई थी, वॉशिंग मशीन खराब हो गए थे, रेफ्रिजरेटर्स खराब हो गए थे, हमने अपनी जानिब से जितनी मदद हो सकती है उनकी मदद हमने की थी। लेकिन ये भी बात मैं बताना जरूर चाहूंगा कि उस वक्त जियो निकाला गया था, इमदाद तो जरूर दी गई, लेकिन पार्शली डैमेज और कंप्लीटली डैमेज को भी देने की बात की गई थी। लेकिन कंप्लीटली जो घर डैमेज हुए उनको आज की तारीख तक भी 1 पैसे की इमदाद नहीं दी गई। पार्शली डैमेज को दिया गया,
मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे साथ महमूद अली साहब आए थे, हम सारे एरिया का दौरा किए और लोगों में चेक्स भी तकसीम किए, लेकिन मुकम्मल जो तबाह हुए थे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत की जानिब से मुकम्मल जो तबाह बर्बाद हुए थे उनके ऊपर भी गौर किया जाएगा और कुछ न कुछ उनको इमदाद दी जाएगी। सर, I would request the government to hand over the water bodies in the GHMC and HMD areas which are not covered under Mission Kakatiya to the minor irrigation department, sir. So the government should include these water bodies in HMDA and GHMC areas into Mission Kakatiya and take up silt removal, restoration of feeder channels, repair of the bunds, where then and sluices and raising of FTL if necessary before the onset of the forthcoming monsoon season, so that the flooding of the city areas does not reoccur, sir. Sir, going on the second demand, sir, the General Administration Department, sir. So the General Administration Department has many important commissions and organizations under its purview, sir. These include Official Language Commission, Telangana State Public Service Commission, State Human Rights Commission, Vigilance Commission, Lok Ayukta Administrative Tribunal and Tribunal for Disciplinary Proceedings, Anti-Corruption Bureau, Vigilance and Enforcement Department, and Dr. M.C.R. HRD Institute, sir. The State Language Commission is set up under provision of Telangana Official Language Act to oversee the implementation of Telugu as the first official language and Urdu as the second official language of the state as per the provisions of the Act, sir. The commission consists of chairman and 4 members, one of whom shall be from the Urdu-speaking language, sir. However, the present commission has a chairman and the other 4 members, including the member in Urdu language, are yet to be nominated. Through you, sir, Honorable Panel Speaker, sir, I request the government to reconstitute the commission and nominate the other members of the commission at the earliest so that a commission become full-fledged, sir. I am talking about Official Language Commission, sir. Sir, about Telangana State Public Service Commission also, my party had made a demand and requested the government to have one member from the minority community, sir. Muslim or a Christian or a Sikh or anybody, sir. So that has not happened, sir. In the State Human Rights Commission also, we had given a representation that at least one member should be from the Muslim community, sir. I hope that these demands of mine would be taken up by the government and would be considered, and an orders or a GO will be issued in this regard as well, sir. Sir, vacancies in, going to the third, sir, demand, vacancies in government departments and recruitment, sir. The Telangana State Public Service Commission has been constituted, sir, after formation of Telangana State. The Public Service Commission is assigned the task of conducting examination recruitment tests for appointment to post under the state government. The commission has sanctioned strength of 11 members, including chairman, sir, and at present there are 4 members. I have earlier spoken, sir. I request once again one member should be from the Muslim community as well, sir. So the government has accorded sanction for filling up of 1,61,572 posts to direct and indirect recruitment from June 2014 to February 2022. Out of this, selection process has been completed for 1,41,735 posts. In addition to this, in March 2022, Honorable Chief Minister Sahab had announced that 80,039 posts in different categories will be filled up. The recruitment process is actively going on for the salaries of newly recruited employees, sir. An additional amount of 1,000 crores is proposed in the budget for the year 23-24, sir. I welcome this decision of the government, sir. At the same time, I would request the government to ensure that 4% reservation for the socially and educationally backward Muslims are implemented in all the recruitments being done by the Public Service Commission, sir. State level public, police recruitment board and other recruitment boards and departments also stick to the 4% reservation to the Muslim minority, sir. Sir, going on to the fourth option to write recruitment test in Urdu, sir. Sir, I would also request the General Administration Department to issue
a comprehensive government order to give effect to the Honorable Chief Minister's assurance on the demand made by Aimim that all the recruitment tests of Public Service Commission, state-level police recruitment boards, and various departments also offer the option to the applicants to write the test in Urdu, the second official language of the state of Telangana. Sir, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जितने भी सरकारी तकर्रुरात के इम्तिहानात होंगे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो या किसी और महकमे जात में हो, चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि उर्दू में इम्तिहानात होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं पैनल स्पीकर आपके जरिए कि एक जियो निकालकर एक साफ और क्लियर वाज़े अहकामात दे दिए जाएं कि जितने भी तकर्रुरात होंगे उन सारों के इम्तिहानात उर्दू में भी मुनक़द किए जाएंगे. Sir, now going sir now on the next sir, this is about ACB and other institutes to curb the corruption. Sir, the Tribunal for Disciplinary Proceeding is constituted to inquire into the allegations of corruption, misconduct of irregularities on the part of government servant and the Prevention of Corruption Act. However, this tribunal is working with only one member who is holding full additional charge of the other post as well. Sir, Vigilance Commission of Telangana is constituted with powers to check, prevent and eradicate corruption in the public service and to deal with complaints or cases against public servants, including all India services officers, for any corrupt practices. The Anti-Corruption Bureau is the most popular agency which enforces the provision of Prevention of Corruption Act, and it registers 3 types of cases: traps, disproportionate asset cases and criminal misconduct cases. Sir, the note on GAD indicates that the number of cases inquiries registered by ACB have been fluctuated during the last 8 years. I do not know the reasons for this wide fluctuation in the cases inquiries initiated by the ACW in the last 8 years, sir. There is a State Vigilance and Enforcement Department which is headed by the senior IPS officers. This department deals with prevention of leakage of revenues, detection of wastage of government fund resources, materials and properties. Sir, through you, Honorable Panel Speaker, sir, I would like the government to give us the details to the work done by these 5 agencies. Number 1, Lokayukta Vigilance Commission. Tribunal 2, Tribunal for Disciplinary Proceedings. 3, Anti-Corruption Bureau and Vigilance and Enforcement Department, sir. I hope that the government would give us the details of the work done by these 5 agencies, sir. Sir, about going further ahead, sir, the NRI cell in GAD is virtually non-functional, sir. So, Honorable Panel Speaker, sir, the NRI cell has been constituted in General Administration Department since June 2014, and portfolio of NRI affairs was handled by Municipal Administration and IT Minister Janab K.T. Rama Rao Saab during his earlier tenure before 2019, sir. So the task of NRI cell is to look into problems of NRIs, to coordinate with Indian embassies, high commissions and consulates, other departments, and with the Ministry of External Affairs. Sir, I would like to point out that due to stringent law of overseas workers in Saudi Arabia, Kuwait, and some of the other Gulf countries, Qatar, Oman, UAE, and Bahrain, and in the wake of spread of COVID-19 pandemic, thousands of people from Telangana, including the twin cities of Hyderabad and Sikandrabad and other districts, are facing difficulties, and hundreds of them are returning back to the state, sir. Sir, हम इससे पहले भी हमारी पार्टी की जानिब से मुतालबा कर रहे थे कि ये लोग जो बाहर से अपने रोजी रोटी से महरूम होकर शहर में आ रहे हैं, इनकी जितनी भी मदद हो सकती है मदद करें. चाहे वो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज अगर खोलना चाहते हैं, चाहे वो अगर कुछ छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या फिर इनको और भी दूसरी जो भी मदद हो सकती है करने के लिए, और इसके लिए अगर जरूरत पड़ती है तो एनआरआईज की जो जितने भी ग्रुप्स हैं या इनके एसोसिएशंस हैं, इनके साथ एक मीटिंग कर इनके प्रपोजल्स को लेकर देखें कि किस तरीके से वापस आने वाले हमारे रियासत के लोगों की किस तरीके से मदद की जा सकती है. तो मैं फिर से ये मुतालबे को दोहराता हुआ करूंगा कि आप
ऐसे एसोसिएशंस, ऐसे फेडरेशंस, ऐसे लोग जो वापस आते हैं, इनके साथ एक मुलाकात का एक प्रोग्राम रखिए, एक मीटिंग रखिए, उनके मुतालबात को सुनिए, उनके तजावीज को सुनिए, और जो मुमकिन हो सकता है एक शुरुआत तो कीजिए। अगर शुरुआत ही नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत की जानिब से इस पर भी संजीदगी के साथ गौर किया जाएगा। द गवर्नमेंट हैज अ रिस्पांसिबिलिटी टू इंश्योर the welfare of NRIs who are working abroad and to provide assistance to those returning back to the state after working abroad for years, sir. So in the state budget, earlier allocation were made for the NRI cell, but even a few lakhs rupees were spent. I request the government to constitute a full-fledged department for NRIs affairs at the secretariat level and entrust the portfolio to a senior minister, sir. Sir, about commercial taxes, the VAT collection from petroleum product, gas, diesel, and petrol, or GDP, as KTR Saab calls it, are estimated at rupees 15,574 crores in the next financial year, sir. Recently, the Telangana minister have been blaming the central government for huge increase in the gap in the gas, petrol, diesel prices and asked for rolling back of such high levies, sir. On the other hand, the BJP ministers and leaders from the state have asked the state government to reduce the VAT on the petroleum products, sir. Even the BRS and the BJP leader cross words on the tax levied by the central and state government on petroleum products. The people are suffering huge burden, not only due to these higher prices, but the rise in the prices of all commodities due to the higher transport charges, sir. Gas महंगी हो चुकी, पेट्रोल महंगा हो चुका, डीजल महंगी हो चुकी, गरीब परेशान हैं और उस पर बोझ आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रियासती हुकूमत इस ताल्लुक से जरूर इस पर भी संजीदगी के साथ बैठेगी, सोचेगी और कुछ ऐसा फैसला लेगी जिसके जरिए वो गरीब जो गैस की महंगी कीमत से परेशान है, वो गरीब जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत से परेशान है, वो गरीब जो डीजल की बढ़ती हुई कीमत से परेशान है, वो गरीब जो महंगाई के बढ़ने से परेशान है, उनको कोई राहत मिले। सर, through you panel speaker, sir, I just want to make one request regarding this commercial tax department, sir. The Central Assistant Commercial Tax Officer, ACTO, working in Commercial Taxes Department are renamed as Deputy State Tax Officer on implementation of GST Act, sir. Honorable panel speaker, sir, the post of ACTO/DSTO is non-gazetted. The 10th PRC committee had recommended that the ACTO/DSTO can be upgraded as gazetted rank, and there will be no financial burden on the government for upgrading the post. There will be no financial burden on the government by upgrading the post. The government of Andhra Pradesh has already upgraded the post of ACTO as a gazetted by issuing GOMS number 212 dated 064/2022, sir. Sir, further, I submit that the post of ACTO is equivalent to sub-registrar, and deputy tehsildar, which are already upgraded as gazetted from long time, sir. Sir, on behalf of all the ACTOs working in the department throughout the state of Telangana, I request the government to kindly issue necessary government orders and see that the ACTO post is upgraded to the gazetted level, sir. And once again I say that by doing this, there will be no additional financial burden on the treasury, sir. We just have to take a GO out. I hope that this is a very small thing and the government will consider my demand and issue the necessary orders in this regard, sir. Sir, now going on the 8th demand, sir, this is about medical and health services, sir. Honorable panel speaker, sir, the finance minister Saab has also holds the portfolio, has made a record allocation of rupees 11,585 crores for health and medical services
in the state budget for 2023 and 2024, which works out to 3.99% of the total budget in the current financial year 2022-23. Rupees 10,711 crores were allocated. That is 4.17% of the total budget, sir. Sir, allocation for upgradation of facilities and provision of infrastructure and equipment at teaching hospital in the state capital are adequate. The Osmania Gandhi Nilo for chest, MNJ cancer, fever, ENT, Sarojini Devi eye, mental hospital, maternity hospital at Petla Burud, Sultan Bazar, Shalibanda, an area hospital at Barkas, Malakpet, Golkunda, Nampally and King Koti require more funds for expanding the facilities and additional bed, since there is rising demand for deliveries and surgeries at the government hospital to avail the benefits under the KCR kit scheme, sir. Sir, about the Basti Dawakhanas, I would say in GHMC area, the GHMC is taking care of the Basti Dawakhanas, but in the rural areas, the health department itself is looking after the Basti Dawakhanas. So I do not want to go more into that subject, but I would only make a request that more Basti Dawakhanas are required and needed, because the Basti Dawakhanas are doing a wonderful work and they're really helping the poorest of poor patients, and they're really doing a very good, and it's a very big help, I would say, to the poorest of the poor people, sir. So I congratulate the government for coming up with this Basti Dawakhana, sir. It's a wonderful initiative, and I hope that it continues to serve the poorest of the poor people, sir. Sir, at the same time, sir, we also welcome the health indicators of Telangana state shown in the annual report of HMNFW 2020, sir. The maternity mortality ratio MNR in Telangana in the year 2014 was 92, and in the year 2022, sir, SRS 2018 to 20, sir, from 92, it's come down to 43, sir. And what is the India's 2022 SRS, sir? That is 97, sir. So we see what a wonderful work the Telangana state is doing, sir. Infant mortality rate, in 2014 it was 39. In 2022, from 39, it has come down to 21. And what is the infant mortality rate of India, sir? That is 28, sir. Under 5 mortality rate, sir, 2014 it was 41. In 22, it is 23. And India, sir, it is 32, sir. Again, the state of Telangana is doing a wonderful work. Neonatal mortality rate, in the year 2014, it was 25. Now in the year 2022, it has come down to 15, sir. And what is the All India, sir? It is 20, sir. So again, we are doing good. Total fertility rate, 2014, 1.8, 2022, 1.6. And what is the India's fertility rate? 2.0, sir. Full immunization, sir, if we see in percentage, sir, in the year 2014, it was 68%, sir. And in the year 2022, sir, the full immunization percentage of Telangana state is 100%, sir. It's 100%. And all India, sir, India kya hai? 79%. So again, we are doing a wonderful work over here as well, sir. Institutional deliveries, sir. Institutional deliveries, it was 91% in the year 2014 and 22, sir. Now it has gone up and it is 97%, sir. And what is the All India, sir? The All India is 79%. So if we see these indicators, Telangana is doing far, far better than the All India, sir, I would say. So I congratulate the Telangana government, the CM KCR Saab, the energetic and very, I would say that, कि काबिल मुबारकबाद हमारे मिनिस्टर साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हरीश राव साहब, जो 24/7 अवेलेबल रहते हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं ये इंडिकेटर्स के लिए, सर. Sir, and few more highlights and milestones which I think it is necessary for the people of the state to know that what is the state government of Telangana doing in the field of health, sir. Sir,
Telangana has ranked as the third best performing state by Niti Aayog. Sir, 8 new medical colleges are made functional, 19 MBBS seats and 7 PG seats per 1 lakh population. One of the highest in the country, I would say, sir. It is one of the highest, sir. We need to congratulate the government, sir. 4 super speciality hospitals sanctioned at Hyderabad and 1 at Warangal, sir. NIMS is being upgraded from 1,489 beds to 3,489 beds, 61 new dialysis centers and 515 new dialysis machines, and also ultrasound machines have been purchased. Sir, so I congratulate the government for taking up the health sector, sir. Sir, when first time I got elected, sir, my only motto and what I announced to the then my voters is that I am contesting these elections not to become an MLA, but after becoming an MLA, my aim is that to see that the children who do not go to school should go to schools. I am going to represent to the government. If not, I am going to make my own schools. And I am going to see that those children carry books in their hand, they carry a school bag in their hand, they carry a pen and a pencil in their fingers. And I promised and I said that we are going to work in the health sector. And Alhamdulillah, sir, we have a medical college, we have 2 hospitals, we have almost 4,000 beds, operational beds. And now what we see is that in 99, I got first time elected, sir. जब मैंने ये महसूस किया कि अवामी नुमाइंदगी का अगर सही माने पे अगर कोई खिदमत हो सकती है तो वह तालीम और सेहत के मैदान में, और आज हम देखते हैं कि वही लोग बार बार अवाम के एतमाद के साथ दोबारा आते हैं जो तालीम और सेहत के मैदान में काम करते हैं. और आज हमारी रियासती हुकूमत वही काम कर रही है सेहत के मैदान में. तो मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं हुकूमत को कि ये काम उन्होंने किया है सेहत के उस पे. So however, there are some few problems which are being faced by the poor people, like Gandhi and Osmania hospitals are running out of beds since they are flooded with hordes of patients suffering serious disease and requiring urgent treatment. There is an overcrowding in the emergency, gynecology, medicine and surgical wards of these 2 general teaching hospitals, sir. And I know that this burden is because of बहुत सारे लोग गांव से भी आते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी गांधी में आते हैं, इस वास्ते वो बर्डन है. और जब जो नए दवाखाने बनाने का हुकूमत का जो प्लान है उसके बाद ये ओवरबर्डन जो हो जा रहा है डिपार्टमेंट्स, इंशाल्लाह वो ओवरबर्डननेस भी कुछ कम होगा, मुझे यकीन है. About Nizam Institute of Medical Sciences, sir, it is being upgraded from 1,489 beds to 3,489 bed. NIMS, which currently has around 1,800 beds, will have an additional 2,000 beds, including 500 ICU beds in 42 different wards. Telangana government has sanctioned rupees 1,571 crore for expanding the facilities at NIMS hospital, sir. So the NIMS has permitted to raise financial resources from banks, financial institutions for meeting the cost of project and to engage SBI CAPS, which is nodal agency for Telangana Super Speciality Hospital Corporation Limited, for debt syndicate for the project. Why has the government not sanctioned special grant for this is my question, sir. We need some special grants for NIMS, sir. Sir, as per a bed patient ratio, appointments are made or not. This is very important, sir. Frequently, the NIMS staff are going on strike to regularize the services. There is shortage of specialty doctors, and MRI and CT scan are under repair, sir. I hope that this would be noted, and MRI and CT scan will be attended to and will be functional soon, sir. So there is a shortage of beds in emergency and casualty wards. Every day, 10 patients are waiting for beds outside in ambulances at NIMS Hospital, Hyderabad, sir. So lack of proper amenities and shelter at NIMS is troubling patients and their attendees, causing discomfort to many. Ways in NIMS is preferred medical institute to which many people come from different parts of the state for treatment and the major ailment. And I'm sure, sir,
जब हमारे दूसरे दवाखाने जो बन जाएंगे वरंगल का और दूसरे 8 मेडिकल कॉलेजेस के और शहर के अतराफ के दवाखाने, तो निम्स का लोड भी जरूर कम होगा, मुझे यकीन है इस बात का। और हुकूमत ने इन दवाखानों को बनाने का जो फैसला लिया उसकी वजह यही है कि वो चाहते हैं कि ये जो ओवरबर्डन हो गए हैं हमारे शहर के दवाखाने, जहां के बर्डन को वहीं पर लाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत जब तक वो दवाखाने तामीर हो जाते, मुकम्मल हो जाते हैं, उस वक्त तक ये जो मसाइल जो मैं आपके जरिए पेश कर रहा हूं इस पर संजीदगी से गौर करेंगे। और बहुत मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पुराने शहर में जजगी खाना है जो कांग्रेस के दौर में मेरे लीडर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर जजगी खाना बनाया गया और जजगी खाना बड़े ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है सर। लेकिन मैं जरूर यह कहना चाहता हूं, पेटला बुरुज में जो मैटरनिटी स्टाफ है वो पेशेंट्स को हैरेस करता है, इसके ऊपर भी थोड़ी तवज्जो दे। और मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि एक मर्तबा आप वक्त निकालिए और जाकर पेटला बुरुज के उस दवाखाने का भी दौरा कीजिए। और नीलोफर हॉस्पिटल के ताल्लुक से भी मैं यही कहूंगा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर काफी तरक्याती काम हो रहे हैं नीलोफर हॉस्पिटल में भी। एंड ऑनरेबल स्पीकर सर, थ्रू यू आई वुड ऑल्सो लाइक टू just tell the honorable health minister that recently we have some women's death also, तो हमको चाहिए कि हम जरा तवज्जो दें और ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा रिपीट ना हो, ऐसा हम करें। और उस्मानिया हॉस्पिटल के ताल्लुक से भी मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है, मुझे यकीन है कि उस्मानिया हॉस्पिटल बनेगा और फंक्शनल होगा और एक खूबसूरत इमारत उस्मानिया हॉस्पिटल की भी बनेगी। कंटी वेलुगु जो प्रोग्राम जो किया जा रहा है इसके लिए भी मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। एंड सर, कमिंग टू आरोग्यश्री सर, आरोग्यश्री के ताल्लुक से मैं ये कहूंगा कि आरोग्यश्री गरीबों की इलाज के लिए एक बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि आरोग्यश्री को फिर हुकूमत आयुष्मान भारत की स्कीम में मर्ज करते हुए आरोग्यश्री को खत्म करेगी। मैं स्पीकर सर आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप आरोग्यश्री को बंद न करें, प्लीज इसको बंद न करें, आरोग्यश्री को जारी रहने दीजिए, आरोग्यश्री से बहुत फायदा हो रहा है। एक और रिक्वेस्ट जो मैं बार बार करता रहा, फिर से मैं स्पीकर साहब आपके जरिए करना चाहूंगा, आरोग्यश्री के रेट्स काफी पुराने हैं जिसकी वजह से प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आरोग्यश्री के पेशेंट्स को एडमिट नहीं कर रहे हैं। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि प्लीज आप कंसिडर करें और आरोग्यश्री के रेट्स को इनहेंस करें। सर, एट द सेम टाइम सर, repeatedly I have made one small request sir, like sir, we run a medical college, we have 2 hospitals sir. Sir, we do not refuse any Arogyashri patients sir, we treat them sir. Sir, at the same time I just want to make one small request sir. The request is that there are some few ailments, few procedures which are done only in government hospitals. तो वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आरोग्यश्री के जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको एटलीस्ट टीचिंग हॉस्पिटल, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उनमें करने की इजाजत अगर आप दे देते हैं तो कई गरीबों का फायदा होगा और वो जो बर्डन उस्मानिया या गांधी पर है वो बर्डन भी प्राइवेट हॉस्पिटल शेयर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब जरूर इसके ऊपर भी संजीदगी से गौर करेंगे। और उसके साथ ही साथ मैं हमारे चंद्रायन गुट्टा हल्के में जो पीएचसी बारकस में 50 बिस्तर का दवाखाना है, इसके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि वहां पर भी एक आप अच्छा हॉस्पिटल को डेवलप करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब इसके ऊपर भी देखेंगे। वहां पे एक एम्बुलेंस की भी रिक्वायरमेंट है, स्टाफ की कमी है और नीड टू इंस्टॉल अ बायोमेट्रिक मशीन इन ऑल पीएचसीज एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस सर। सर, मैं ये बार बार ये कह रहा हूं सर, बायोमेट्रिक मशीन सर, आधार लिंक बायोमेट्रिक मशीन होनी चाहिए सर, सो दैट वी चेक द अटेंडेंस ऑफ ऑल द स्टाफ वर्किंग इन द हॉस्पिटल सर। From 2 years
we have been requesting for a dialysis center in Barkas. Sir, kindly allot one dialysis center there, sir. Sir, one small Basti Dawakhana also, I have made a request in the Salala area. I hope that that will also be considered, sir. Sir, I have spoken in my governor's address and also in the budget speech about the Nizamiya TB College और चारमीनार दवाखाने के बारे में, सर. सर, उसके ताल्लुक से कहूंगा, सर, कि वो उर्दू मीडियम का एक ही मेडिकल कोर्स है जो चल रहा है, जो काफी नेग्लेक्टेड है, और पुराने शहर में चारमीनार के दामन में एक खूबसूरत इमारत है. उस इमारत को हमको बचाना है और उस इमारत को अच्छा करना है. तो उसके लिए मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा. There is a need to take up a renovation of hospital building works, repair of underground drainage system, construction of RMA quarters, construction of mini operation theatre, ophthalmic surgeries, construction of inpatient pharmacy unit, renovation and repair of kitchen, NSD office cabin, cubicles to be constructed, construction of auditorium for hospital, repair of washroom in wards, construction of patient attendance shed, new electrical work like replacement of tubs, wiring wherever necessary, construction of lay secretary chamber attached to office and shed to security staff, replacement of new grills inside hospital, old grills are not functional, construction of new rooms for night duty staff, that is general DMO, maternity, DMO, PG and house surgeons with washrooms and furniture, construction of new regimental department with equipment and machinery, sir. Sir, Nilufar Hospital के ताल्लुक से भी मैं कहना चाहूंगा, वो नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से MIM represent करती है. वहां पे 1000 beds are functioning in 4 buildings, but 1200 to 1300 patients are available anytime, sir. The hospital expansion work are under progress, sir, but work is at very slow pace. इसको तेजी पैदा करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं. Need to enhance the bed and medical staff as per demand of the patient, sir. Staff nurse requirement, ICU for 350 beds and also in an ICU ward, sir. Sir, at present in hospital there are 200 ventilators and only 120 ventilators are operational and 80 are not in use. 80 are not in use, sir. खराब नहीं है, are not in use, and they are not in use because shortage of nursing staff and doctors. तो ये मैं चाहूंगा कि आप इस पर गौर करें. जब हमारे पास वेंटिलेटर्स की मौजूदगी है तो उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए. At present in hospital, sir, MRI machine is also not available. I request an MRI machine is being given, sir. The patient are referred to MNJ hospital, sir, and my party has raised this issue, and I hope that Honorable Finance Minister Saab will make a note of this. Hospital maintenance, AC repairs and other things need special fund. Indeed, HDF, which is very meager, sir, request the government to conduct one meeting also with us and a visit with us so that we can go and see what are the real problems over there, sir. Sir, regarding Sarojini Devi Eye Hospital, sir, that is also in Nampally constituency. We had made several representation about this, sir. There are a lot of requirement in the Sarojini Devi, sir. We have made a visit. We spoke to the doctors, we spoke to the superintendent and all. Sir, they have been requesting for an equipment requirement, sir. SLIT lamp, OPMI, Lumira and floor stand, OPMI, Lumira and retina, phaco machine, posterior vitrectomy, optical biometry. ये पूरी लिस्ट है सर ये, और काफी सामान सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के लिए जरूरत के लिए बोले हैं. And the major requirement is the operation theatre, sir. Sir, सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है. मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत उसको फंड्स देगी और वहां पे वैकेंसीज भी है. जैसे सिविल असिस्टेंट सर्जन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की 8 वैकेंसीज है, प्रोफेसर के 3 है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 है, ऑप्टोमेट्रिक प्रिंसिपल के 1 है. तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो जरूर करेंगे. ऑप्टोमेट्रिक स्कूल बिल्डिंग की जरूरत है, हॉस्टल की भी जरूरत है, शेल्टर फॉर पेशेंट्स है, स्टाफ क्वार्टर्स बिल्कुल डिलैपिलेटेड कंडीशन में है. तो मैं उम्मीद करूंगा कि मिनिस्टर साहब थोड़ा सा वक्त निकालते हैं तो आप, मैं और हमारे नामपल्ली के एमएलए साहब हम विजिट करेंगे सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल को. बहुत अच्छा दवाखाना है, हम उसको और अच्छा कर सकते हैं. उसके साथ ही साथ ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं सर एमएनजे हॉस्पिटल के लिए. सर मेहदी नवाज जंग हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल सर नामपल्ली में है. सर फॉर दैट 4.5 acre of land was given from ITI Mallepalli on the request and representation of MIM.
मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर रिप्रेजेंटेशन पर 5.5 एकड़ जमीन दी गई और फिर उसके बाद नर्सिंग हॉस्टल में से भी एक जमीन दी गई और सीएसआर के जरिए अरविंदो फार्मा ने एक आलीशान इमारत बनाई है सर थ्रू यू आई वुड लाइक टू थैंक द अरविंदो फार्मा कंपनी फॉर टेकिंग अप दिस वंडरफुल वर्क for the cancer patient and constructing this wonderful hospital, sir. I thank the Arvindo Pharmacy people for taking up this hospital, sir. Sir, मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा सर कि जब ये हॉस्पिटल में हम स्टार्ट करेंगे, इनॉग्रेशन हो जाएगा, तो उस वक्त पूरे 500 पेशेंट को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर पुरानी बिल्डिंग का भी मेंटेनेंस अगर कर देते हैं तो वी विल हैव 1000 बेड्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट सर. 1000 बेड सर. आई होप दैट, और कोई बड़ा रिपेयर का काम नहीं है, इट इज जस्ट अ मेंटेनेंस सर. इट विल रिक्वायर few crores and then with few crores we'll be having 1000 beds in MNJ hospital sir. Sir, in Karwan area sir, my colleague Mr. Kausar Saab had always been representing about Golconda area hospital sir, which required 26 doctors sir. So Karwan में पन्नीपुरा हॉस्पिटल के ताल्लुक से भी PHC का हमने कई मर्तबा मुतालबा किया है. उम्मीद करते हैं कि आप वो भी देखेंगे. मलकपेट एरिया हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए हमारे एमएलए साहब बलाला साहब ने काफी मेहनत की है. कोविड के टाइम पर भी 100 बेड्स कोविड के वहां पे रखे गए थे, वेंटिलेटर्स आए और एरिया हॉस्पिटल बड़ा अच्छा चल रहा है. सर, डबीलपुरे में एक PHC का लैंड है, वहां पर भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि एक 100 बिस्तर का दवाखाना बनाने के लिए. उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब इसका नोट लेंगे. एंड ऑनरेबल स्पीकर सर, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी सर, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी पहले चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी थी सर. वो बहादुरपुरे में से टूटता गया एरिया और काफी दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज बन गए, जिसकी वजह से बहादुरपुरे में कॉलेजेस कम हैं, जिसकी वजह से स्कूल्स कम हैं. हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नए स्कूल्स, नए कॉलेजेस आ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा एक पालम हॉस्पिटल है, उसकी 4000 गज जमीन है, वहां पे एक छोटा सा एक हेल्थ सेंटर चल रहा है. अगर आप वो पालम हॉस्पिटल की 1 एकड़ ऑलमोस्ट 3-4,000 स्क्वायर यार्ड्स की लैंड है, वहां पे एक 50 या 100 बिस्तर का दवाखाना ले लेते हैं तो इससे बहुत फायदा होगा. और मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब जरूर इस पर गौर करेंगे. एंड देयर इज एन इश्यू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट फार्मासिस्ट एंड द नर्सिंग स्टाफ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर. Sir, they are working since 5 to 6 years in government hospital under GO 544, sir. In 2017, about 110 pharmacists joined as per provision of GO. Whenever regular appointments done by TSP SC, they will be removed from these services, need to replace them in another place, or their services should be regularized, sir. एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली का भी डेवलपमेंट के ताल्लुक से मजलिस ने कोशिश की और डेवलपमेंट हो रहा है, फंड्स आए हैं, बन रहा है, और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है. हम जब मीटिंग होगी सारी तफसील आपको देंगे सर. सर, अबाउट द स्टाफ नर्सेज ऑल्सो सर, देयर आर अबाउट 223 कॉन्ट्रैक्ट nursing staff sir working under director of health, commissioner of family and DME. Nearly 141 staff nurses surveys are removed due to appointment of regular staff, and only 79 are working on DME in Adilabad RIMS due to regular recruitment taking place, sir. So I request to kindly look into this also, sir. Please conclude. Sir, I need some time, sir. Please, sir. It's already 50 minutes over. सर आप बोलो साहब 13 डिमांड है सर. 5 मिनट भी बोला अगर मैं 13 डिमांड पे तो 65 मिनट्स होना सर. फिर भी कोशिश कर रहा हूं सर. और एक बात आपसे, भगवान से दुआ करेंगे कोई कैंसर बीमार बन के कहीं नहीं आना. यस सर. वी प्रे दैट कि किसी को कैंसर की बीमारी ना नहीं आना. हम दुआ करते हैं अल्लाह से सर. सर, वन मोर थिंग सर, आई केम टू मीट यू इन योर ऑफिस सर, यू वर नॉट देयर सर. बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू सर. थैंक यू. Sir, also about fiscal administration planning surveys and statistics, sir. The state budget provides for a gross demand of rupees 58,322 crores, including charged amount of rupees 35,115 crores for the year 23-24. The allocation includes rupees 500 crores for Brahmin welfare fund, sir. Sir, I welcome this, sir. कि हर वक्त बात होती है तो दलित्स की होनी चाहिए, BCs की होनी चाहिए, माइनॉरिटीज की होनी चाहिए, लेकिन इस हुकूमत ने
ब्राह्मण्स के ताल्लुक से भी सोचा है। यह काबिल मुबारकबाद है। मैं हुकूमत का मुबारकबाद देता हूं कि ब्राह्मण्स के ताल्लुक से भी एंड ₹500 crores for Brahmin Welfare Fund and ₹603.76 crore for Constituency Development Program, ₹7,600.64 crores for Special Development Fund for Welfare and Development of Activities, and ₹300 crores for Crucial Balancing Fund, sir. Sir, going on to the Home Department, sir. So the Home Department has given a record allocation of 9,599 crores in the year 23-24 budget, sir. Both the Governor address and Finance Minister Saab budget speech make very complimentary reference to the effective maintenance of law and order, sir. मैं तेलंगाना हुकूमत को और तेलंगाना की पुलिस को मुबारकबाद देता हूं कि हमारे रियासत का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है और फिरका परस्ती फैलाने वालों को कुचला जा रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी रियासत में ना कोई फिसाद हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ। हिंदू मुसलमान आपस में मिलकर हैं और मिलकर रहेंगे और मिलकर ही इस रियासत की खुशहाली और तरक्की को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे, सर। जी, and with 9.8 lakh CCTV cameras installed across the state, the Telangana has created a record in the entire country, sir. This is also a record, sir. We are creating records in so many fields, sir. We have created records in the installation of 9.8 lakh CCTV cameras also, sir. Sir, the fact remains, the crime graph, which remained somewhat low during the COVID-19 lockdown period in 2020 and 2021, has shot up in the month after the unlocking began in 2021. The trend has continued during the year 2022, sir. So there is a sudden spurt in murders in the Twin Cities as well as in other parts of the state, sir. So in the recent week, many daylight murders have taken place on busy places in Twin Cities and elsewhere in the state, sir. Sir, the cases of crime against women are also on the increase in the state capital as well as the other part of the state. There are many issues, sir, but I will just go brief and I'll just conclude, sir. एक important बात मैं ये कहूंगा कि दिन दहाड़े जो कत्ल हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं शहर में, पुलिस को इसको रोकनी चाहिए। ऐसे सख्त कानून लाने की जरूरत है कि लोग घबराएं हाथ में हथियार उठाने से पहले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इसका नोट लेगी। एंड वन मोर थिंग, सर, ये ट्रैफिक चालानात, सर, ट्रैफिक पुलिस इज सपोज टू रेगुलेट द ट्रैफिक, सर, मगर वी सी, सर, द ट्रैफिक पुलिस इज नॉट रेगुलेटिंग द ट्रैफिक, सर. They sit in one corner, hiding, and they keep on clicking pictures, sir. एक कोने में कहीं भी छुप के बैठे रहते हैं, छक छक फोटो, चालान घर पे। सर, गरीब लोग हैं, महंगाई से परेशान हैं, रहम करिए उन पर। मेरी आपसे दरखास्त है, थोड़ा रहम करिए सर उन पर। गैस की कीमत बढ़ने से परेशान, पेट्रोल से परेशान, डीजल से परेशान, महंगाई से परेशान, घर से निकल रहे हैं तो पुलिस वालों से परेशान, छुपा हुआ है, टिक टिक मार दे रहा है, चालान भेज दे रहा है, सर। और इसमें सर गरीब को ही चालान भरना पड़ा है। मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा, होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा, हां साहब सही है, यह जरूरी है कि हमको कानून को इंप्लीमेंट करना है, हेलमेट पहनना है, ट्रिपल राइडिंग नहीं होना है, लेकिन उसके बाद भी जरा थोड़ी इतनी सख्ती ना करे, मेरी आपसे दरखास्त है। और जितने छोटे मोटे चालानात हैं उनको अगर माफ कर सकते हैं तो माफ करिए, गरीब आवाम खुश हो जाएगी। छोटे मोटे माफ कर दीजिए। एटलीस्ट कोविड के टाइम पर भी हम मुतालबा कर रहे थे कि कोविड के टाइम पे जो चालानात हुए उसको माफ करिए। वैसे ही अगर टू व्हीलर्स का अगर रहा, छोटी टू व्हीलर्स का और ऑटोस का रहा तो जरा उसके ऊपर भी करें। और मैं ऑनरेबल स्पीकर सर, आपके जरिए मैं एक दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर। रिक्वेस्ट टू प्रमोट ASIs as SI civil who have successfully completed their 20-month of pre-promotional training of SIS at TSPA Hyderabad Zone 6. Sir, the ASIs of 1993 and 1984 batch police department are waiting for promotion as SI civils in last 20 months. 20 महीने से इंतजार है। After successfully completion of pre-promotional training, उसके बाद भी सर वो लोग इंतजार में हैं। मैं उम्मीद करता हूं सर
sir, I also would like to submit that out of 355 ASIS, Hyderabad and Warangal range, who have undergone the pre-promotional training, about 181 ASIs were promoted and SIS, and the remaining 174 ASIs are still waiting for promotion, sir. तो इनको भी प्रमोट कर दीजिए सर. जब आप दूसरों को कर रहे हैं तो इन बिचारों को क्यों छोड़े हैं? तो मेरी आपसे दरखास्त है, it is further submitted that in the recent state government have created supernumerary posts for the gazetted officers in the police department and promoted them, but not promoted these people, sir. So in view of the above, sir, I request you to look in this matter sympathetically and also instruct the concerned official to promote them as SIs, so as they give an opportunity to work as SI before going to retire from services on supernumerary. वो retire होने से पहले इनको तरक्की दे दीजिए, आपसे request है sir. So दूसरा request to promote 1996 batch SIs Hyderabad, Rangareddy, Hyderabad to the rank of Deputy Superintendent of Police from Inspector of Police, sir. So the sub-inspectors of 1996 batch civil were considered for promotion to the cadre of Deputy Superintendent of Police, sir. Sir, on the formation of separate Telangana state, a circular memo number 260 was issued and accordingly seniority list was prepared. Director General of Police Telangana state and 230 inspectors have been promoted as Deputy Superintendent of Police in 3 spells, sir. Subsequently, a GO number 153 was also issued, sir, according to which AP State Reorganization Act 2014 and seniority list of inspectors have been prepared by the Director General of Police AP State. The Honorable High Court of Telangana has also ordered for implementation of GO 153 as per circular memo 260 Hyderabad city zone and serial number within 60 for promotion, but accordingly to GO 153 they have been pushed down to above 2 zone inspectors and started from 103 in the serial, sir. Sir, based on the request of the 1995 batch inspectors of Warangal range, the government has created 122 supplementary posts. The Deputy Superintendent of Police, based on GO 153, 106 inspectors of 1995 batch of Warangal range, Warangal, and 1996 batch of Hyderabad city, who are juniors, also got promotion as Deputy Superintendent of Police, sir. Sir, in view of this, sir, in view of this, I request the Home Minister Saab and the government to kindly intervene in this matter and to do justice to the inspectors left behind in Hyderabad range, and Hyderabad to be considered the promotion as Deputy Superintendent of Police as they are adversely affected by the GO 153 dated 5/10/2018, sir. Sir, last May, sir, this is the third about request of reinitiate of home guards who are terminated from their services without any reason, sir. Sir, इसमें 10 साल सर्विस करने के बाद सडनली सर ये कांस्टेबल्स को निकाल दिए. होम मिनिस्टर साहब जानते हैं, इससे पहले मैंने दिया था. So the home guards who were terminated from services without any reason cause are noticeably removed to serve after 10 years of their service in police department. 10 साल आंध्र प्रदेश regime में थे. AP government ground as they participated in Telangana movement बोल के उनको निकाल दिए. Sir, it was an injustice, sir. The government responded favorably in the assembly session held on 14/3/2018. And they said that they belong to poor families and they are still facing hardship. The government will consider, बोले. Sir, वो काम करे sir वो लोग, उनको government treasury से तनख्वाह आई और suddenly एक दिन निकाल दिए उनको. तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमदर्दाना गौर करेंगे sir. और also sir, I have been speaking about the GO 317, sir, the zonal system process which has been completed in all other police department except 80 members of Telangana Special Police, sir. सिर्फ Telangana Special Police के ऊपर ये 317 GO implement नहीं हुआ. Need to start as early as possible, sir. ये मैं बात कर रहा हूं, ये इनका zonal system process which has been completed in other police department except for 80 members of Telangana Special Police, sir. Telangana Special Police. Surrender leave and TS stops since last 8 months. Need to release the amount to concern police department, sir. The Hyderabad SAR CPL Special Armed Force Central Police Line Nizam's Police, sir, जो अंबरपेट में है, sir, उसमें 30 साल से promotions नहीं हुए, sir.
सर उनके अपॉइंटमेंट होने के बाद वो कांस्टेबल्स दे आर इन 400 नंबर्स, दे हैव कंप्लीटेड 30 years of their service sir and they would be retiring sir. तो मैं होम मिनिस्टर साहब से आपके जरिए मुतालबा करूंगा कि ये निजाम की जो पुलिस के जो 400 जो लोग हैं बेचारे, इनके साथ भी इंसाफ करिए. एंड लास्टली सर अबाउट दिस पुलिस रिक्रूटमेंट SI and constable sir, long jump sir, previously it was 3.8 meters, now it has been made 4 meters sir. Short pull ball 5.6 meters previously sir, now 6 meters. Running 400 meters, अब उसको 1600 meters करे. कहीं हिंदुस्तान में कहीं भी लॉन्ग जंप के लिए 4 meters नहीं है सर. हिंदुस्तान में कहीं भी शॉर्ट पुट बॉल के थ्रो के लिए 6 meters नहीं है. हिंदुस्तान में कहीं पर भी 1600 meters नहीं है सर, हमारे पास है. तो मैं आपके जरिए होम मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा, साहब जरा इसमें थोड़ा सा रियायत कीजिए, पुराना जो था वही करिए. एंड थ्रू यू सर आई हैव बीन मेकिंग डिमांड ऑफ रिवाइवल ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम सर टू बी इंप्लीमेंटेड for the 2004 batch of police department constable sir. Sir, government implemented to the same batch SI candidate, but they are not implementing this to the constables who are appointed in the same notification. Constables को आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप SIs को कर दिए हैं. तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि जब आप SIs को करे हैं तो constables को करने में क्या खबाहत है. बराए मेहरबानी थोड़ा इन पर भी गौर करिए. और सर गोइंग ऑन द 11 डिमांड सर, मेजर among the major schemes implemented by the rural development department is the disbursement of Asra pension beside financial assistance to women, self-help, Dwarka group and others in the state and central scheme. The allocation of Asra pension in state budget 23-24 is rupees 12,000 crore. The number of beneficiaries have risen to 44.13 lakh, including 8.96 lakh new pension sanction in the year 2022 sir. सर मैं आसरा पेंशन के ताल्लुक से कहूंगा कि आपने नए कार्ड्स दे दिए हैं, लेकिन उनको पेंशन उनके अकाउंट में नहीं आ रही है. बराए मेहरबानी मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि जो नए पेंशन मंजूर किए हैं, जिनको कार्ड्स भी दिए हैं, उनके पेंशन को उनके अकाउंट में डालिए सर. सर न्यू पंचायत राज एक्ट सर, द स्टेट हैज टेकन अप रिफॉर्म्स फॉर क्रिएटिंग 23 new districts, 30 new revenue divisions, 132 new mandals and 4,061 new gram panchayats. New Panchayat Raj Act has been enacted to address the problem faced by the people in rural areas to ensure corruption-free administration. The state government has decided to provide matching grants to the rural local bodies on par with Central Finance Commission grant. We welcome Palle Pragati initiative of the government to provide all the basic amenities in the village, including dump yards, tractor to transport, garbage park, cremation ground, graveyard, sir. I request the government to allot land for graveyards in villages where minority population is substantial, sir. At the same time, sir, through you, I want to make one request, sir, कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स हैं, पंचायत में मेंबर्स भी है, सारी रियासत तेलंगाना में, चाहे वो संगारेड्डी हो, सदासीपेट हो, जहीराबाद हो, विकाराबाद हो, टांडूर हो, चिवल्ला हो, महेश्वरम हो, या फिर अगर हम इधर कामारेड्डी आते हैं, या निजामबाद, बोधन हो, आरमोर हो, फिर आप निर्मल जाते हैं, निर्मल हो, या फिर उसके आगे आपका भैंसा है, भैंसा से आदिलाबाद, सिरपुर, कागजनगर, आसिफाबाद, फिर वरंगल आते हैं, वरंगल में भी हमारे हैं कॉर्पोरेटर्स हैं, फिर खम्मम में है, नलगुंडा में है, यलंदू में है, हर जगह है. सर थ्रू यू आई वांट टू मेक अ हम्बल सबमिशन एंड अ रिक्वेस्ट सर to the government, kindly instructions to all the honorable MLAs to please take our corporators along you. Developmental programs में हमारे corporators के भी जो wards हैं उसको neglect ना करें, उनको साथ लें. जैसा हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे कॉर्पोरेटर्स आपके एमएलएस के साथ खड़े रहेंगे और इस रियासत को तरक्की के गवान पर लेकर जाएंगे. वो हमसे शिकायत करते हैं सर कि भाई हमको नहीं देखा जा रहा. निजामाबाद के कॉर्पोरेटर शिकायत करते हैं, साहब हमारे वार्ड्स को निगलेक्ट किया जा रहा है. मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत की जानिब से अहकामात दिए जाएंगे कि हर वार्ड में डेवलप हो और मजलिस के मुंतखबा नुमाइंदों के वार्ड मेंबर्स को, कॉर्पोरेटर्स को साथ में लेकर चलेंगे सर. सर और लास्ट में सर वंस अगेन आई वांट टू मेक अ
request and demand to the Agriculture Minister, sir, regarding the fruit market, which I have earlier spoken also, sir. और उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि वहां पे अब जो फ्रूट मार्केट वाले, जी हां सर, बना दिए सर, वो लोग अपने पैसों से रोड बनाए हैं, अपने पैसों से पूरा साफ करे हैं, अपने पैसों से शेड भी डाले हैं। सिर्फ गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे को बिठाकर वहां पे जो बिजनेस हो रहा है उसको लीगलाइज करिए, और वो बिजनेस में जो शेयर स्टेट गवर्नमेंट का है वो लेने के लिए मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं सर। लास्ट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इज द लार्जेस्ट public sector undertaking in the state, providing employment to 44,228 persons, sir. It operates on 9,092 buses covering 32 lakhs kilometers to various destinations and carrying 82.85 lakh passengers daily, sir. The TSRTC faces mounting losses reached to 1,986 crores in 21-22 and revised estimate of rupees 497 crores in current year, and the estimate is rupees 551 crores in 2023-24. I request the Telangana government to provide adequate financial budgetary support to the TSRTC so that it can take up the replacement of old vehicles, augmentation of bus fleet, and maintenance and construction of bus stations and shelters across the state, sir. Shortage of RTC buses in GHFC and Old City area. New mini buses need in Old City, sir. RTC के employees के भी काफी और उनके मसाइल हैं, सर. उनके रिटायरमेंट एज की ताल्लुक से भी है. तो मैं उम्मीद करूंगा कि उनका पीआरसी भी, आरटीसी एम्प्लॉइज का पीआरसी के लिए भी वो बार बार कह रहे हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस पर भी संजीदगी के साथ गौर करेगी. एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी AIMIM, I support this batch of demand and thank the Honorable Speaker Saab for giving me this opportunity, sir. Thank you very much, sir.